Dear students, welcome to the first class on trigonometry of 10th standard mathematics. You have learned a chapter named Similar Triangles in the 9th standard. This chapter, trigonometry, is the continuation of that chapter. There you have learned what are similar triangles, when we call two triangles similar, what are the properties of the sides of two similar triangles. These kind of things are already known to you. നിങ്ങളെ അത് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് ഇതുള്ളതെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുക. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതേ ആംഗിൾസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിനും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we call they are similar. At that time the ratio between any two sides of this triangle will be same as that of the ratio between the corresponding sides of this triangle. ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ സൈഡിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന് ഇങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ടത് കൊണ്ട് ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് ദി റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു സൈഡ്സ് ഈസ് നോൺ. ഇത് നോൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഇത് നോണും ഇത് അൺനോണുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ അൺനോൺ മെഷർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. Therefore, in this chapter trigonometry, using this property of similar triangles, using this ratio, the sides or the lengths or the heights which we are not able to measure can be calculated. നമുക്ക് നേരിട്ട് അളക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൂരങ്ങളും ഹൈറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ട്രിഗണോമെട്രി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഹൈറ്റുകളും ഡിസ്റ്റൻസുകളും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ബിഫോർ ദാറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു റീകാൾ the properties of two triangles that you have already learned in the 9th standard. One is an isosceles right angled triangle and the other is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Let us first go to that two triangles. See. Now, at first, let us recall the properties of an isosceles right angled triangle. ഇവിടെ ഞാനൊരു isosceles right angled triangle വരയ്ക്കുകയാണ്. Suppose this one is an isosceles right angled triangle. Since this one is right angled, here this angle will be 90 degree. Since it is isosceles, these two angles should be equal. Therefore, each one of them should be 45 degree. We know the properties of an isosceles triangle that we have learned in the 9th standard. Let us name this triangle by ABC. Okay, we know since this one is isosceles right angled triangle, these two angles are equal, mean its opposite sides also are equal. These two sides are equal. If we suppose the length of AB by x units, BC also will be x units. Okay, now to this right angled triangle, its hypotenuse can be calculated by Pythagoras. Here the smaller sides are x each, therefore AC, its hypotenuse can be calculated by Pythagoras. Therefore AC square or hypotenuse square is equal to base square plus altitude square. Here it will become AC square is equal to x square plus x square. X square plus x square, we know that one is 2x squared. Now AC square is 2x squared. Therefore AC will be equal to root 2x. Root of 2x squared. Okay, AC square is 2x square, therefore AC is equal to root of 2x square. All this one is inside the square root. Now in the square root, x square, a square is there, therefore it will come out as x. 2 lies inside the square root as it is, therefore this one can be rewritten as x root 2. Now AC is x root 2. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ഐസോസെലസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സ്മോളർ സൈഡ്സിന് എക്സ് വീതം സപ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ
അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അതിൻ്റെ √2 ടൈംസ് ആണ്. എക്സ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് വൺ ദിസ് വൺ ഇൻറ്റു √2 ഇതിൻ്റെ √2 ടൈംസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. When we write down the ratio, the length of the ratio of the sides, we can write down it like this. When we write down, this one is x, this one is x, this one is x√2. Therefore, when we write down in the ratio, it will be x is to x√2. Okay. Now here x is common in all this one, and that can be cancelled, so that we will get the minimized form. It will be 1 is to √2 on cancellation of x. Throughout it will be 1 is to √2. Now this one is the ratio of the sides of an isosceles rectangular triangle. That means if smaller sides whatever be there, its √2 times will be there for the hypotenuse. Okay, you have to draw such a rough figure in your notebook, then write down these much things in your notebook. Pause the video and first of all draw this figure and write down this one. Now let us recall the properties of a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Let us check the ratio of the sides of a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. That also you have learned in the 9th standard. Here I am going to draw a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. For that, let us first draw an equilateral triangle. See, here an equilateral triangle is drawn. And so since it is equilateral, its every sides are equal and every angles are equal. And so this angle is 60 degree. See, that angle will be 60 degree. Okay. Now here we are going to draw a perpendicular from this vertex downwards. Here we are going to drop a perpendicular so that it will be like that. And so this angle will be 90 degree. See. Okay. And so since this one 90 degree, this one 60 degree, so that this will be 30 degree. Okay, and or in other words, this perpendicular from this vertex will have bisected this angle. Therefore, this will be 30 degree. Now let us name the triangle, initial triangle, the equilateral triangle by ABC. When we have dropped a perpendicular here at this point be D like that. Okay. Now we have to find out the ratio of the sides of the triangle ADC. Now in our consideration, the triangle ADC is there. Okay, we have to think about the ratio of the sides of the triangle whose angles are 30 degree, 60 degree and 90 degree. Okay. Now if we give the length of AD by x units, let the length of AD, that means this much length, if that one is x units, if this one is x units, we know this perpendicular will have bisected this side. Therefore, this total distance will be 2x then. If we suppose this much distance x, this distance also will be x, so that this total distance will be 2x. Therefore, this length also will be 2x. Okay. Now, when we consider this triangle ADC, whose angles are 30, 60, 90, its two sides are now supposed as x and 2x. Therefore, the third side, the altitude can be found by Pythagoras, or CD square will be equal to hypotenuse square, AD square, AC square minus AD square. That means CD square is equal to 2x square minus x square. Let us write that one. CD square is equal to 2x square minus x square. That means hypotenuse square minus base square. 2x whole square will be 4x square minus x square. That will be 4x square minus x square. It will be 3x squared. Okay. We get square of CD, or CD square is 3x square. Therefore, CD will be square root of 3x squared. Okay, CD will be square root of 3x square. Here bracket represents this square root is there to all these terms. Okay. Now inside the square root an x square is there. Therefore, it will be x when get out of that square root, and 3 lies inside the square root. Therefore, CD will be x into √3. Let us write it like that. CD, this much length will be x √3. Let us mark it there. It is x √3. We have got this length x √3. Now see the sides of the triangle ADC. Okay, when we write down the ratio of the sides, if we start to write at first
the side against it to 30 degree. The side against it to 30 degree if it is x. Now let us take the side against it to 60 degree, it is x root 3. Then the side against it to 90 degree will be 2x. Therefore the ratio will be x is to x root 3 is to 2x. Okay, now on cancellation of x throughout, we will get the simplest form. It will be 1 is to root 3 is to 2. Okay, see, 1 is to root 3 is to 2. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle when considered. If we take the side against to 30 degree, what would be that one? Its root 3 times will be there for the side against to 60 degree, and it's a 2 times or it's a double will be there for the side against to 90 degree. Okay, you have to draw such a rough figure in your notebook, then write these much arguments in your notebook. We have found the properties of a 45 degree, 45 degree, 90 degree triangle and a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. We know the ratio of the sides of such two triangles. Using that one, let us do a problem. Here, see, read this question. Find the ratio between the sides of a triangle with the two angles 45 degree and 30 degree. Let us draw a rough figure. It's a two angles, let us suppose it as 45 degree and 30 degree. Let this triangle, here I am drawing such a triangle, see, such a triangle. Here suppose this one is 45 degree and this angle be 30 degree. It is said in the question that two angles are like that. Now we are asked to find out the ratio of the sides of this triangle, and so if we suppose any one of the sides by x, we can write down, we can find out the other sides in terms of x. But this triangle gets two angles 30 degree and 45 degree, and so here the fourth angle will be, the sum of these two angles is 75, therefore this will be 105 degree. But directly it is not possible to get the ratio of the sides of such a triangle, because here one angle is 105 degree. And so let us make this triangle by drawing a perpendicular from this vertex downwards. Here at that time it will be divided into two triangles. At that time one triangle will be made into an isosceles triangle and the other triangle will be made to a non-triangle. Okay, and so when we have dropped a perpendicular from this vertex to this base, we will get two triangles. That two triangles will be familiar to us. For that, let us name at first the triangle by ABC. And if we drop a perpendicular from the vertex C downwards, we see that angle here, this will be 90 degree. See, that angle will be 90 degree. Now this one 90 degree, this one 45 degree, mean automatically this will become 45 degree. That angle also should be 45 degree. Therefore this one is an isosceles right angled triangle. Okay, if we suppose, let this vertex be named like that D, if we suppose the length of AD, this much length, if we suppose by x like that, let us suppose that much length by x. If we suppose this length x, we see this one is an isosceles right angle, therefore this distance also should be x. Now hypotenuse will be root 2 times of this one will be, that will be root 2x. Okay, now see this triangle. Here we have found at first this total angle is 105 degree. This much angle alone took 45 degree. Therefore the remaining angle will be 60 degree. This angle will be then 60 degree. Now this one 60 degree, this one 90 degree, this one 30 degree. Therefore this one is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. We know the ratio between the sides of such a triangle. If the side against it 30 degree is x, the side against it to 60 degree, that is BD, should be root 3 times of x, mean BD will be root 3x. That distance will be root 3x. Okay, then the side against to 90 degree, hypotenuse will be 2 times of this one. This length will be 2x then. Now all sides of the
triangle are written in terms of x. Now let us write the ratio between the sides of such a triangle. Now the ratio of the sides of the triangle are, when we write this one at first, it is root 2x, this one is 2x, this total length is x plus root 3x. Let us write that one. It is root 2x is to 2x is to x plus root 3x. Okay. Now here we see this one, x is there here, this one is x, here also an x is there, this one can be rewritten as x into 1 plus root 3, and so in that term also we can see the x, and so let us rewrite this one as root 2x is to 2x is to x into 1 plus root 3. On cancellation of x throughout can be made into simple form, therefore it will be root 2 is to 2 is to 1 plus root 3. Now we have got the ratio of the sides of a triangle with the two angles 45 degree and 30 degree. You can write this question there in your notebook. Draw such a rough figure, then mark all these angles and these sides in terms of x, then this much steps in your notebook. Next question. Here read the question. If a chord in a circle subtends 120 degree angle at the center, then find the ratio between the radius and the length of the chord. You just imagine how will be its picture when it is drawn. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഒരു സർക്കിളിലെ ഒരു കോഡ് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 120 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസും കോഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ, അവയുടെ ലെങ്ത്തുകളുടെ റേഷ്യോ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. നമുക്കതിന് ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കാം. സി ഹിയർ എ സർക്കിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് എ കോഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ. ദറ്റ് കോഡ് സബ്റ്റൻസ് 120 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ. ഈ കോഡ് സെൻറ്ററിൽ 120 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് സെൻറ്റർ ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. Okay, then the end points of the chord is joined to the center. At that time, the angle made at the center is 120 degree like that. See, ഇതാണ് സെൻറ്റർ. ഇത് ഈ കോഡ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ, സബ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഡിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിളിനാണ് angle made by the chord at the center, or this one is the angle subtended by this chord at the center. We are asked to determine what is the ratio of length between this radius and this chord. ഇവയുടെ ലെങ്ത്തുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ്, അവയുടെ റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. നമ്മളിതിനെ ഒരു എക്സ് എന്നോ ആറെന്നോ സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ let us write down the ratio. Okay, let us name the center of the circle by O and the end points of the chord by A and B like that. And so since this total angle is 120 degree, ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് ഒരു 30 ഡിഗ്രി 60 ഡിഗ്രി 90 ഡിഗ്രി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഇതിലൊരു ട്രയാങ്കിൾ, ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we will get this triangle divided into two triangles. Then each angles of that triangle will be, then the small triangles will be 30 degree 60 degree 90 degree. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് here we are going to drop a perpendicular from the vertex O to this side. അങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചത്. ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ആംഗിൾ ഒ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 90, this total angle is 120 degree. When we have dropped a perpendicular like that, this angle will have divided equally, and so each one of these two angles will be 60 degree. See, this one is 60 degree. ഇത് 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. എന്നപോലെ ഈ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് 90 ആണ്, ഇത് 60 ആണ്. therefore this angle will be 30 degree. ഓക്കെ, അത് 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ, this triangle is a 30 degree 60 degree 90 degree triangle. ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഇനി സപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്, ഇഫ് വി സപ്പോസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഒ എ ബൈ എക്സ്
if we suppose this one by x or r like that, then OA is equal to r. ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ r എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് r എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ x ആയാലും പ്രശ്നമില്ല. Okay, from this triangle OCA, we see triangle OCA. It is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. We know the ratio of the sides of this triangle. It is in the ratio 1:√3:2. The side against 30 degree, if this one is 1, this will be √3, this will be 2. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ √3 ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇത്, ഇതിൻ്റെ 2 ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 2 ടൈംസ് ആയ ഇതിനെ ആറെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this OC will be half of this one. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം ഇത്. അപ്പോൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പറയുമ്പം OC എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. therefore OC will be half of this OA, that is it is r/2. Okay, from this triangle we see OCA, from this triangle we see this OC will be half of this one. ഇത് r/2 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇത് r/2 ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ലെങ്ത്ത് AC എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ √3 ടൈംസ് ആയിരിക്കും. therefore it will be ഇതിനെ √3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരിക്കും, √3r/2 ആയിരിക്കും ഇത്. ഓക്കെ, AC will be √3r/2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തിനെ ഇപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കോഡിലേക്ക് വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും. Okay, the perpendicular drawn from the center to a chord bisects the chord, so that this length will be half of this total length of the chord. This total length of the chord then will be double of this one. ഇതിനെ ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ /2 ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ the length of the chord AB will be √3r. See, okay, ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും AB എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ r എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തപ്പം ABക്ക് കിട്ടിയത് √3r ആണ്. therefore the ratio between radius and length of the chord is, that can be written as r is to √3r. On cancellation of these two r, when it is written in the simplest form, this ratio can be written as 1:√3. And so when such a chord makes 120 degree angle at the center, the ratio between radius and length of the chord will be in the ratio 1:√3. Draw such a rough figure there to this question. First of all, write this question there in your notebook, then such a rough figure there, then do all these steps in your notebook. Now let us have one more question. Here, see the figure and read the question. The picture shows a triangle. See the triangle, and its circumcircle is drawn. What is the radius of the circle? ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ is 60 degree, its opposite side is 3 centimeter. നമുക്കിത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരാംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി എന്നറിയാം. നമുക്ക് 30 ഡിഗ്രി, 60 ഡിഗ്രി, 90 ഡിഗ്രി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അറിയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ രണ്ട് വെർട്ടിസസിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ at that time, the angle made at the center will be 120 degree. അങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ 120 ഡിഗ്രി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ, ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 2 ട്രയാങ്കിൾസ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ആംഗിൾസിനെ നമുക്ക് പിന്നെ ടോട്ടൽ 120 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 60 ഡിഗ്രി ആവും. 30 to 60 ഡിഗ്രി 90 ഡിഗ്രി ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ റേഡിയസ്, ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പുതിയൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യണത്. ശ്രദ്ധിക്കാം, സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഈ സെൻറ്ററിലൂടെ നമ്മളൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് വി കുഡ് ഡ്രോ എ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. At that time, from that point where to meet the circle, join from here to this one, to this point. അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we see these angles are angles in the same arc. In other words, these are the angle made by this arc at its alternate arc. Therefore, they should be equal, mean this one 60 degree, mean this one is also 60 degree. അതും 60 degree ആയേ പറ്റൂ. See. Now, here this 60 degree, this one passed through the center, therefore this one is the diameter of the circle, this one is semicircle, therefore this angle will be angle in the semicircle, therefore it should be 90 degree. And so this one 60 degree, this one 90 degree, so that this angle will be 30 degree. Now this triangle, let us name that triangle, this newly called triangle, let us name it as
we see that a triangle is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. The triangle is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Now, in such a triangle, we see the 60 degree opposite side is 3 centimeter. Therefore, that should be root 3 times of the side against 30 degree. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് 3 ടൈംസ് ആയിരിക്കണം ഈ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ റൂട്ട് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതായിരിക്കണം. Therefore, BC should be 3 by root 3 then. BC should be 3 by root 3. BC 3 by root 3. 3 and root 3 on cancellation, it will be root 3 centimeter. We see the side against it to 30 degree, BC will be root 3, so that the side against it to 90 degree should be double of this root 3, mean the diameter of the circle, AC of the circle should be 2 times of root 3. Therefore, radius is its half, mean 2 root 3. When its half is found, it is simply root 3. Therefore, radius of the circle, the circumradius of the triangle is, or radius of this circle is root 3 centimeter. Draw such a rough figure at this question and these many steps in your notebook. Now, let us have some homeworks. Here, these 3 questions are homework for you. Here the first question, it is to calculate the areas of these 2 parallelograms. ഈ രണ്ട് പാരലലോഗ്രത്തിൻ്റെയും സൈഡ്സ് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ്. ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രിയാണ്, ഇവിടെ 60 ഡിഗ്രിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ടു ദിസ് വൺ. ഈ രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം. For that, you can draw a perpendicular from this vertex downwards, so that here you will get an isosceles rectangular triangle. If one side is known, you can calculate the other side. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ കഴിയും. എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ അതേ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഓൾസോ. ഇനി ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ. ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can drop a perpendicular from this vertex downwards. Okay, here these 2 angles 60, 45, this will be then total 105, this will be 75. ഒരു perpendicular ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it will be made into 2 triangles. One is an isosceles rectangle triangle, other is a 30, 60, 90 degree triangle. You know the properties of such 2 triangles. അതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ എക്സ് എടുത്ത് സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദറ്റ് എക്സ് ഓൺ അപ്ലൈയിങ് ദറ്റ് വൺ ഇൻ ദി ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ സൈഡ് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി നിൽക്കെ അതിൻ്റെ സർക്കം റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. യു ക്യാൻ ഡ്രോ സച്ച് എ റഫ് ഫിഗർ, ദെൻ മേക്ക് ദർ എ 60, 30, 90 degree triangle. You will get the circumradius of the triangle then. Okay, have these 3 questions done on homework. Anyway, let us conclude the class here. Okay, thanks.